Paspa, Jiko, Ijabisa, and Goipe are communities located in Bwari Area Council of Abuja. Residents from these communities are mostly farmers. These communities, like many others in Nigeria, are lacking in basic social amenities like healthcare, schools, and water supply. Also, the communities are cut off from the rest of the world because of very bad roads. Fara ji na kuda tsakanin karfe 10 ina na da yana ji da shi azana kira mai gida shine ya dauke ni ya kai ni primary health center Ijabisa inda muka je ba mu ga ma'aikata ba mu ga doctor ba ina ce bara a kira shi a waya an kira shi ya samu hawa 3 kafin ya zo jini yana zubar ya zo ya fara aiki yaro ya ki ya fita amma da ya fisari ya fashe amma yaro ya ki ya fita kuma jini baya bari shi na aka ce a kai ne old bari a ji a yi mai aiki a fita da yaro ya fita da kyar amma yaro ya rasu sai ce hanya ba shi da kyau kuma hanya da ina mashin din nan ana tafiya da ni hanya ba yaro ya ji ciwo da a ciki shi ya sa yaro ya rasu saboda hanya ba shi da kyau. Our road was our issue. We have a clinic, it's not confirmed. So before we reach inside town, I lost my wife in the road. Masalan mu primary health center ba mu da su nurse. Da mutum ɗaya ne, don zan ce da mutum ɗaya ne yanzu ma an ce ta koma makaranta ba maganta. Wanda yake yana tamake mu shi ba gwamnati baya biyan shi dai yana zuwa tamake mu ne. Ranar Wednesday last week ya yi asari yanzu ba mu da nurse ko ɗaya. Lokacin da muna da nurse suka zo karfe 8 tashi karfe 2. In sun tashi karfe 2 shikenan. Ko da mun samu ciwo ne ba ruwansu kuma sai dai ku neme wani guri ku tafi. Ko mutum ya samu ko da lebo ne ya zama mutum ko da daddare ne sai ki ga muna samu matsala idan ka kawo mana matsala har mutum ya mutu. Gado 3 ne ba bashit ba komai haka yake abunan ya yage haka yake. In an kai mutum sai dai ka neme zanin ka shimfiɗa ka kwanta. Lokacin da akwai mutum kenan fa akwai nurse kenan fa sai da ka nemi zanin ka shimfiɗa kafin ka kwanta a gadon nan. Ba magunguna ma fiba mun haka yana ce fiba kowane lokaci za mu kai asibiti na za mu kai babu sai ki ga muna amfani da ganye ne sai a ce muna amfani an kai mutum asibiti an samu ko dan allura haka babu sai da mu je chemist kuma yanzu chemist da muke da shi guda ɗaya ne da daddare ne muna da matsala ba za mu samu wurin da za a ce ga kusa ga asibiti kusa wai a kai mutum ba sai an neme mashin gashi hanyar ba kyau ba mu da hanya in an yi ruwa mashin ba zai iya wuce ba da zai kai mutum ba sai kun tafiya da kafa don mutum bai iya tafiya ba fa jikin shi yayi weak fa ya samu a dauke mutum hanyar sansi yayi fata-fata. Suna da yara suna zuwa makaranta kuma makarantar da suke zuwa suna jane Ijagbagi sukan fita nan da kafa suke zuwa hanyar ba kyau. I live in Paspa community and it's located in Bwari Area Council, FCT Abuja. I go to a school in Niger State because that's the only school around my community. It takes me 2 hours from my community to the school. Before we reach school, Zamugaji will be tired and weak. If we enter the class, sometimes we'll be sleeping because of the tiredness. And while lectures are going on, you see this sleeping is affecting our education. And sometimes we'll be punished for coming to school late, maybe for 1 period, and that 1 period now is wasted. Some people lose hope because they can't be doing that at the same time. Sometimes some people come back from school and at the same time they will still go to farm. So some people will just say, okay, since I'm suffering from school
I'll be trekking. I'll try and be trekking to school, so no need for me to go to school. If there's heavy rain, I don't used to go to school that day. Like if there's heavy rain in a week twice, for that 2 days, I will not go to school. Because before I reach the school, the rain will wet me, the rain will wet my books. So I used to stay home. If rainfall, we won't be able to go to school because of the way road is not easy. It's somehow very hard. We normally go to school very late because the road is slippery and you can't be able to walk so fast in the road, and it's difficult to walk so fast when the road is muddy. So you just have to walk slow, and when you are walking slow, it consumes a lot of time. You would have just walk very fast to school, and that won't take time. But the way you are walking so slow, for you not to sleep, so you just have to reach school at any time. Sometimes our uniforms will stain, or our sandals will look so bad. There is stone on the road, and the road is Akwai Poto Onion. So if there's heavy rain, our bawa here tafiya school because our socks will be dirty and our school uniforms. When I get up early to go to school, I need to wait for my friends because going to school alone, you'll meet more dangerous things than going to school in group. We do trek, no bikes. On our way going to school, we used to face many challenges. Like these bad boys normally attack us, these rappers. When we see the bad boys on the roads, we normally run back home. Then when we run back, the community leaders, we give us some men or some vigilante officers that will escort us to the school. When we close from school, we used to trek back again to home. We used to trek. And by that time, the sun is very hot. And again, because of stress, when I come back, I'm already tired. I have to rest. I don't have time to read my books because I'm tired and weak. When there's heavy rainfall, we have to wait, let the rain stop first before coming back home. I used to feel very afraid when we normally come back at home in the night because the place is very dark. We don't know what is passing, so I used to be very scared. I'm a bother now because I can't afford to trek to school because of the bad experience trekking to school while I was still in junior secondary school. In my school, we don't have toilets. Even the staffs, no toilet for the staff and no toilet for the student. We normally use the bush. When I want to use myself, I used to beg. Sometimes I used to beg my friends so that they will follow me to the bush. When they want to use themselves too, I used to follow them. I used to escort them. I'm not comfortable with the bush because the bush is very dangerous. Some students normally complain that there are snakes, people attack them in the bush. We normally go in group. Maybe if the guys see us much, they'll be afraid to attack us. It's quite frustrating for we ladies because when it's time for menstruation, you don't have toilets to change, there's no water, you go to the bush to either poop or change your menstrual pad. And the bush is not just for only girls because boys are coming there to use the bush also. And it will be embarrassing if anything happened. And any other activities like rape. And during menstruation, girls are usually shy because it's not easy. Some of my friends, they don't go to school when they're on menstruation because there's no place to change your menstrual pad. There's no water. You can't even tell the teacher that, please don't use the toilet because I'm menstruating. They will not even agree. When you get surprise menstruation in school, it's embarrassing because you have to go home. Through community efforts and cooperation, residents of these communities have been able to get some amenities like water, electricity, a primary school, and a primary health center. However, the absence of good roads has been detrimental to the livelihood of the residents and the overall development of the communities. Mukan ɗauki itace a kai mu kai kubwa
yana ɗauki mana awa 1 da rabi wani lokaci awa 2 kafin mu kai wurin. Ruwa ma zai duke ka da shi a kai, haka za ka tafi ba wurin da za ka ɗauka abin nan ka kusaya da shi, maka tafi da shi haka ka dawo kuma cikin ruwa mu sa kai nan tafi da shi. Ina tafi da shi wani lokaci a siya min 500, wani lokaci 400, wani lokaci 600, sa ne kawai. It would be nice of the government and to the benefit of the people of this community if they provide some necessary social amenities. Da hanya na amma sai kun je kun bi haka kafin ku fita hanya ku kai gida. Yanzu ruwa ya yi ruwa kuma ba za ku iya shiga garin nan ba, ko da mashin ba za ku iya shiga ba. Gwamnati ya ce zai ɗauki nauyin shi, gashi abun ya zo mu ne muke haɗa hannu yanzu a ce mu fitar da kuɗi. Ba ka da sana'a na za ku samu kuɗi, ba mu da abu yanzu ga corona ya hana mu fita, an ce kuma mu nime kuɗi mu yi hanya ɗin, ya za mu yi.